Question number 121. The dash contains electronic circuits for communication and controlling the transfer of information between computer and peripherals అంటున్నారు. కంప్యూటర్ నుంచి పెరిఫరల్స్కి కమ్యూనికేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి అంటున్నారు. కంప్యూటర్ నుంచి పెరిఫరల్స్ మాత్రమే అనుకోండి, అవుట్పుట్ ప్రాసెసర్ కావాలి. లేదు పెరిఫరల్ నుంచి కంప్యూటర్ లోపలికి అనుకోండి, ఇన్పుట్ ప్రాసెసర్ కావాలి. బట్ వేరాస్ రెండు అన్నప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా గైస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రాసెసర్ అవసరం. హెన్స్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 122. The representation of 4385 in BCD requires dash flip-flops. Guys, the question is damn direct question. ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక బిట్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎస్, సో ఇక్కడ 4385 అన్నారు. దట్ టు 4385 ఇన్ బీసీడీ అన్నారు. బీసీడీలో 4ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 4 బిట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 0100. 3ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 0011. 8ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 1000. 5ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 0101. దిస్ ఈస్ 4385. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని బిట్స్ వచ్చాయి? 4, 8, 12, 16 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, 16 బిట్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవసరం? డెఫినెట్గా 16. ఒక బిట్టే కదా ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ స్టోర్ చేసుకునేది. సో యూ రిక్వైర్ 16 ఫ్లాప్స్ టు స్టోర్ దిస్ 4385 ఇన్ బీసీడీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 123. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ బేసిక్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్? ఆప్షన్స్: మెమరీ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, direct register reference instructions, device reference instructions, input output instructions. Guys, మనకు తెలిసిన ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మెమరీ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ నుంచి మీరు డేటాని తీసుకోవడం కానీ డేటాని స్టోర్ చేయడం కానీ, అలానే రిజిస్టర్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎస్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ గైస్ ఈవెన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. బికాస్ ఇన్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ నుంచి డేటా తీసుకోవడం కానీ, ఇన్పుట్ నుంచి ప్రాసెసర్ నుంచి బయటికి పంపించడం కానీ, అవుట్పుట్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఉంటాయి. బట్ వేరాస్ పర్టికులర్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్లో దేనికి దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ బట్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్ అని చెప్పినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇంకా మిగిలిండేది ఏంటి? ఆప్షన్ 3, డివైస్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ డివైస్ రెఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాత్రం మీకు ఈ పర్టికులర్ బేసిక్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్కి ఇట్ విల్ నాట్ కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ బేసిక్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 124. ద ఫాలోయింగ్ రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇండికేట్స్ విచ్ అడ్రసింగ్ మోడ్? గైస్, మనం బేసిక్గా తీసుకుంటే ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్, డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్, ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఈ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లోనే మనకి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లాగా ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, లార్జ్ అరే నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అన్నప్పుడు గైస్ మనం ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. అలానే ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ కరెక్ట్ ఆన్సరా? నో గైస్, ఇక్కడ చూడండి అడ్రస్తో పాటు అంటే ఈ అడ్రస్ ఇలా చేశారంటే కంటెంట్స్ ఆఫ్ అని అర్థం. కానీ అడ్రస్ ఒకటే ఉందా? నో, అడ్రస్ అని ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లాగా అవుతుంది. కానీ అడ్రస్ ప్లస్ XR అని చెప్పారు. సో ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఆ అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాం ప్లస్ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే XR అని ఉందో అది కూడా తీసుకుంటున్నాం. దెన్ గైస్ ఈ XR ప్లస్ అడ్రస్ రెండింటిని యాడ్ చేసి వచ్చిండే మెమరీ లొకేషన్లో మీరు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓన్లీ ADD మాత్రమే ఉంటే దెన్ ఇట్ కుడ్ బి ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. బట్ అలా కాదు కదా, డైరెక్ట్ మెమరీ లొకేషన్ ఉంది ప్లస్ ఇంకొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. దెన్ ఆబ్వియస్లీ దాన్నే ఆ కొంచెం అనేది ఇండెక్స్ కింద వస్తుంది అది. సో గైస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, index addressing mode. Yes. Next,
Question number 125. The dash circulates the bits of the register around the two ends without the loss of information. Guys, ఇక్కడ మనం ఒక సపోజ్ ఇలా బిట్స్ తీసుకున్నాం, 4 బిట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మీరు షిఫ్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ లాస్ట్ బిట్ని ఫస్ట్ బిట్గా ఇచ్చారనుకోండి, ఈ ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడికి, ఈ ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడికి, ఈ బిట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటారు? రొటేట్ ఇన్స్ట్రక్షనే అంటారు. లేదు, ఇలా తీసుకోండి, ఇది ఈ బిట్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ బిట్ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ బిట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అండి, ఈ బిట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఫస్ట్ బిట్ లాస్ట్ బిట్, లాస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ బిట్కి వచ్చే ఫార్మాట్లో మనకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఆ ప్రాసెస్ని ఎలా చెప్తాం, ఆ ఆపరేషన్ని ఏం చెప్తాం? రొటేట్ ఆపరేషన్ అని చెప్తాం. అలా కాకుండా లాస్ట్ బిట్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ షిఫ్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏముంది? లాస్ట్ 2 చేంజ్ అవుతున్నాయి, సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి అని అంటున్నారు. సర్క్యులేట్ అంటున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ అది రొటేట్ ఆపరేషన్ కిందే వస్తుంది. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 126. ఇన్ అసోసియేటివ్ మెమరీ విచ్ రిజిస్టర్ will provide a mask for choosing a particular field or key in the argument word? Guys, here ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా మనకి ఎక్కడొస్తుంది? అసోసియేటివ్ మెమరీలో వస్తుంది. మనం క్లాస్లో చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం. అసోసియేటివ్ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కంటెంట్ యాక్సెసిబుల్ మెమరీ. కంటెంట్తో డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాం అసోసియేటివ్ మెమరీలో కదా. ఈ కంటెంట్ మీరు స్టోర్ చేసినప్పుడు కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ని మాస్క్ చేయొచ్చు. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎక్కడ అన్నప్పుడు కీ రిజిస్టర్ అని చెప్పాం మనం. గైస్, హియర్ ఇట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అసోసియేటివ్ మెమరీ కీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ద రిజిస్టర్ విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ మాస్క్ అంటే ఖచ్చితంగా గైస్ దట్ ఈస్ కీ రిజిస్టర్ ఓన్లీ. హెన్స్ గైస్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, కీ రిజిస్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 127. ఇఫ్ ద యాక్టివ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ and data are placed in a fast small memory, the average memory access time can be reduced, thus reducing the total execution time of the program. Such a fast small memory is కంప్యూటర్కి కావాల్సిన లేకపోతే ప్రోగ్రామ్కి అవసరమైన చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే డేటాని ప్రాసెసర్ పక్కనే ఫాస్ట్ స్మాల్ మెమరీగా అన్నట్టు దాంట్లో స్టోర్ చేసి ప్రతిసారి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. సో దట్ దానివల్ల డిలే అనేది తగ్గిపోతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. ఎస్ గైస్, అలా జరిగితే ఆ పర్టికులర్ మెమరీని ఏమంటారు? నదర్ దాన్ క్యాష్ మెమరీ. ఆబ్వియస్లీ క్యాష్ మెమరీ ఇలా ఎన్నోసార్లు చదివాం మనం. సో గైస్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 3, క్యాష్ మెమరీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఫాస్ట్ స్మాల్ మెమరీ ప్రాసెసర్ తన దగ్గరున్న ఆన్ చిప్ రిజిస్టర్స్ కాకుండా నెక్స్ట్ మెమరీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే అది ఫస్ట్ మెమరీ వచ్చేసి క్యాష్ మెమరీనే, అంతే, బై డిఫాల్ట్ అలానే ఉంటుంది. నౌ గైస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 128. వెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, 1 or more pages are transferred into the main memory and the page table is set to indicate their position. The program is executed from the main memory until it attempts a reference a page that is still in auxiliary memory. Guys, first CPU ఉంది, auxiliary memory నుంచి డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ మెమరీకి తెచ్చుకున్నారు కొంచెం డేటాని. సో ఆ డేటాతోనే CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది. ఒకానొక సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ ఆక్సిలరీ మెమరీకి వెళ్ళాలి అంటే అది ఏ సిచ్యువేషన్ అవుతుంది? పేజ్ ఫాల్ట్. మనకు CPU సంబంధించిన డేటా, అవసరమైన డేటా మెయిన్ మెమరీలోనే ఉంది అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేజ్ హిట్. అంటే కావాల్సిన డేటా ఉంది బట్ కావాల్సిన డేటా అక్కడ లేదనుకోండి, దెన్ వాట్ యూ డూ? ఇట్ ఇండికేట్స్ పేజ్ ఫాల్ట్. Then what do? You will go to the auxiliary memory, get the data into the main memory. So అక్కడ నీకు కావాల్సిన డేటా లేనప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటావు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేజ్ ఫాల్ట్.
Okay, so answer is option 4. Next, question number 129. The transfer of data between a fast storage device such as a magnetic disk and memory is often limited by the speed of the CPU. Removing the CPU from the path, removing the CPU antunaru from the path and letting the peripheral manage the memory buses directly. This technique is known as directly removing the CPU ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్గా యాక్సెసింగ్ జరగాలంటే అది ఏ టెక్నిక్ అవుతుంది? నన్ అదర్ దాన్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్, డిఎంఏలోనే సిపియుతో సంబంధం లేకుండా ఐఓ డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది మెమరీని యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఎస్, దట్స్ వాట్ డిఎంఏ, డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. Question number 130. As a part of interrupt initiated IO, the source that interrupt supplies the branch information to the computer. This information is called, guys, ఇక్కడ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంది, సడన్గా ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయింది, ఎక్కడికో వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తావు కదా, ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ పని చేయాలి, ఈ ఇంటరప్ట్ అక్కరైతే ఈ పని చేయాలి అని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్లో, ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాకా మనం తీసుకున్నప్పుడు గైస్ అంటే నోన్ ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు మన పలానా సర్వీస్లో ఈ వర్క్ చేయాలి అన్నట్టు ఉంటుంది కదా. దట్ ఇంటరప్ట్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్స్ అండర్ వెక్టర్డ్ ఇంటరప్ట్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంటరప్ట్స్, అవి ఎప్పుడు అక్కర్ అయితే ఏం చేయాలో తెలియదు, దెన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇంటరప్ట్ వెక్టార్ టేబుల్. సో హియర్ ద ఇంటరప్ట్స్, ఆ జరిగిన ఇంటరప్ట్స్కి సర్వీస్ ఏ సర్వీస్ చేయాలో దాన్ని బట్టి వెక్టర్డ్ ఇంటరప్ట్స్, నాన్ వెక్టర్డ్ ఇంటరప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ద ఇంటరప్ట్ దట్ ఇంటరప్ట్స్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇట్ సప్లైస్ టు ద బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద కంప్యూటర్. ఇలానే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. దట్ ఆబ్వియస్లీ గైస్ వెక్టర్డ్ ఇంటరప్ట్ కిందనే వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 130 CO. Okay, now look at the question here. What is the relation among the data types? Relation among the data types of C language with respect to the memory. See here, data types int, char, float, double, these all are the data types. So what they are asking is, these data types are in ascending order or descending order, or which one is the right answer. So here for character is a data type. For that, here we can provide 1 byte of data. 1 byte of data, memory is 1 byte. For integer is 2 byte. Float is 4 byte, as well as double also 4 byte. Okay. So here which one is ascending order? 1, 2 bytes, here 4 bytes, and this is also 4 byte. So this one is ascending order. So first one is the right answer according to data type memory. So first one is right answer. Which of the following is ternary operator? Ternary operator is nothing but question mark operator is known as ternary operator in C language. So here condition 1, suppose condition 1 ternary operator value 1 and colon value 2. So in this case here condition 1 value 1 is here suppose true, this is true, and condition with value 2 is false. So in this case ternary operator we use ternary operator. Ternary operator is nothing but question mark operator. Coming to this plus plus and minus minus, increment and decrement operators are the unary operators. These are the unary operators. So question mark is the ternary operator. Third one is right answer. Now which of the following operators is having right to left associativity? Okay, right to left. So from right to left, which one has the associativity? So the first one is right answer. These two here is equal, less than is equal and greater than are is equal. These are the relationship operators. Relation or relational operator, we can say relational operator. And this one percentage is nothing but arithmetic operator. This one arithmetic operator. So the first one is a right answer. The next one, to say the next question. Okay, here the program is given and they are asking for missing part. This program prints 45. What is the statement to be written at the missing part of the program? So they are asking about the missing part of the program. Here
pointers are given star P1 is indication for pointer. So finally what they are giving here, int is equal to a is equal to 45 star P1 and double star P2 triple star P3 and so on. So here P1 address of A and P2 is equal to address of P1 and P3 is equal to address of P3. Suppose I need right now P3 is required. For this, address of P2 is nothing but 1 star indication. Again P2 is a indication of P1, means another star, 2 stars. Coming to P1 is equal to A. If you want to print A, then we need 3 stars. Okay, pointers are 3 stars are required. So here wherever you can say 3 star, that is the right answer. So 3 star P3, here they are asking for the P3 value. This should be small p. 3 star small p, small p is the right answer. Now the next question. Here again the program is given and what is the output? Here they declare the int is equal to 100. If A greater than 100, print Delhi. Suppose if the condition is correct, then it should be print Delhi. If A greater than 20, then print Mumbai. So else otherwise print Hyderabad. So what they given here, int is equal to 100 and int A is equal to 100. So A greater than 10 means this statement is correct, so it can print the Delhi. Next A greater than 20, again print the Mumbai. So Delhi and Mumbai, wherever you can see their question, that is the right answer. So the output is Delhi and Mumbai because here both conditions are the correct statements. So Delhi and Mumbai is the output. Next question. Here again program is, this is the arrays related. This program, okay. This program prints the character C. What is the statement to be written in the missing statement part of the program? Again they are asking for missing statement. So here array contain 4. Arrays means here array 0, array 1, 2 and 3. Arrays of values we can starts with a 0. So here character P1 they are asking, missing part. So here P1 is nothing but A. P1 is equal to A is right answer. They are asking for missing part. If you want to print this P, the before part we need, so P1 is nothing but A is a right answer according to arrays concept. Now here double dimensional array, the question related, integer A is equal to 2 and 3 and we assume that int occupies 2 bytes. Every time int occupies here 2 bytes and index is the memory is made with column major form and starting address of this array is 1000. Okay. So what they are saying is starting address of array is 1000 already given and every time it occupies 2 bytes, it means next time I have to write like this 2 bytes and after that again here 1004 and next one is 1006 because every time 2 bytes and the next one is okay 1008 and 1010, I mean to say 1010. So what they are asking for double dimensional 2 rows, 2, 3. This is 1, 2, 3, 0, 1, 2 and this is 0, 1, 2. So here answer is here A of 1 and 1. They are asking for what is the address of A double 1. So answer is this one, 1006 is the right answer for this question. Because occupies every time 2 bytes, so that we have to write here from 1000, starts with 1000 and occupies 2 bytes means write in the column, don't write in row. Suppose if you write like this, 1000 is here and 1002 here and 1004 here. If you write like this, then you will get the wrong answer. In this case, you will get this one as answer, but this is wrong answer. We have to write first in the columns because 2 rows and 3 columns they are given. So write like this. So that this one is right answer. Next question. The member variable of a structure is associated by using dash. This is a direct question, no need of explanation. This is associated with the dot operator. Member variable of structure is accessed with using dot operator. That is the right answer. Okay. Next one. Which of the following is not application of stack? Stack application. Which one is not a stack application? Balancing the symbols are the stack application. Correct answer. Equation of postfix. Postfix are prefix, infix. These all are the stack application. Recursion also stack application. But coming to job scheduling is not an application of stack because job scheduling is application of queue.
So your answer is fourth one is right answer, because the rest three are the stack application. They are asking for not an application. Not an application means the job scheduling is not an application of stack. Simple code, the time complexity of the following code segment is. Okay, so they are asking the time complexity. They have given a simple for loop code. They are asking them what is the time complexity, how many times this line will be executed, how many times this line will be executed. So if you see quick introduction to complexity, time complexity, we have two types of complexities: time complexity, space complexity. So time complexity normally notated in the three ways: big O notation, big theta notation, okay, and big omega notation. Okay, so I am not writing the full spellings. If there is any typo errors, just ignore. So big O notation we can call it as a worst case time complexity, okay, and the theta notation we can call it as an average case time complexity, and the omega notation we can call it as a best case time complexity. Okay, so now they are asking a simple code, for loop code, what is the best what's the time complexity for this code. So they have given the options big O of n, this is nothing but linear time complexity, okay, this is called logarithmic time complexity, this is called constant time complexity. Big O of 1 means constant time complexity. This one is also like we can call it as an, yeah, it's also constant time complexity, because even if you give the n value n equal to 1, 2, n equal to 2, 4, there is a constant only, right? So it's not depend upon the complete n values. So also, yeah, not constant, this is also linear time complexity. So if you see the for loop code here, so we have an I equal to 1, I less than or equal to n, and I equal to I into 2. Okay, they have not given complete code. No, don't like think of this as syntax error, don't think of it. So just observe this expression and what will be the time complexity for this code. Let's take a simple n value, n equal to 16. Okay, so n equal to 16, first time I equal to 1, right? Okay, 1 less than or equal to 16, condition is true, and how many times this line will be executed for the first iteration? 1 time. Okay, next I value will be after condition checking, after executing this line, again we have to increment the I value, right? So I value is current 1 into 2, so it will be 2. So now I value is 2, 2 less than or 16, condition is true, it will execute 2 times. Okay, next again I 2 into 2, 4, I equal to 4, so 4 less than or equal to 16, 4 less than or equal to 16, so condition is true, again go for the next 3 times executed. Next I equal to 4 into 4, it will be 16, right? Now 16 less than or equal to 16, condition is true, execute the 4th time. Okay, so number of times, this is number of times. So next value 16 into 16, 256, right? 256 less than equal to 16, condition is false, right? Here the condition will false, loop will start. So how many times this line is executing? Only 4 times. 4 times for n equal to 16. So yes, you can just see the formulas. If n equal to, if this is a right complexity, it should execute 16 number of times. If n is 16, linear means 16 number of times it will be executed. Okay, now coming to logarithmic time. So here they have given the, okay, just substitute the formula, log 2 power, and it's a 16, right? N is nothing but 16. So just substitute simple formula, 2 power 4 and log 2, so this will be 1. So 4 into 1, answer will be 4. 4 number of times, 4 times. So the right complexity is, this is a right complexity. This is a one way of evaluation. Just take any random n value and just see how many iterations are executing and compare with your options. The right option is big O of log n. This is a one way of calculation. What's another way of finding the right answer? By using formulas. By using formula also we can find the right answer. So let me just wrap. By using formula. So if you see the pattern, like every time it is executing, first time 1, okay, so that is nothing but 2 power 0, next time 2 power 1, next time 4 2 power 2, next time 2 power 4, next time 16 2 power 5, like it will be 2 power 8, next 2 power 9, some pattern is going, right? So at point of time it will reach the n, at some point of time it will reach the n. So 1 into 2 power k. Okay, so that is nothing but it will reach the n. Some point of time it will reach the n. Apply the log on both sides. Apply log on both sides. Very simple math, guys. So yes, you can just, this is
log 2n, and this is log 2 power k, right? So if you just see this will be 1, right? Just now we have seen log 2, so it will be 1 log 2n equal to k. So that's a time complexity. So big O log n complexity. Okay. So big O of log n is the right complexity for this code. Okay. Even this complexity is very important for binary search also. The pattern for the binary search also will be same. Binary search means we divide the array of. So the pattern also will be same. We can find the by using formula or by substituting the n value also we can find it. Yeah. Just note it down.